and it was he who prodded little Dipali to take singing lessons at the tender age of 8. আমরা থাকতাম বাঘ মুজাফফর খান, বাঘ মুজাফফর খান বলে একটা পুরনো পাড়ায়। তখনকার দিনে এখনকারও হিন্দু মুসলমানের ভাগটা একটু অন্যরকম ছিল। মুসলমানরা বেশি ছিলেন, আমরা কম ছিল, কিন্তু কে হিন্দু বোঝবার জোর ছিল না, কে মুসলমান বোঝবার ছিল না। আমাদেরই বাড়িতে আমার বেশ ভালো করে মনে আছে, আমাদের বাবুর্চি ছিল, আরেকজন ছিল, তখন আমাদের একটা টাঙ্গা ছিল, গাড়ি ছিল না, টাঙ্গা ছিল। তার ড্রাইভারের নাম ছিল আজিজ। সে আজিজ আমাকে টাঙ্গা করে নিয়ে যেত এদিক ওদিক। আর পাড়াটা বেশ এখনকার মতন তো লোকারণ্য ছিল না, ঝকঝকে পরিষ্কার। আমাদের একটা বিরাট বড় বাড়ি ছিল, 3টে বড় দরজা, 3টে বড় দরজা, 6টা জানালা, এরকম একটা বৈঠকখানে। 6টা জানালা ভুল হতে হবে। তো বাবা সেখানে, ওটার বৈঠকখানা ঘর। তো একদিন বাবা বললেন যে আমি একজনকে, বাবা বাঙাল বলতেন, লইয়াইতে আসছেন আর কি, নিয়ে আসছি বলে উনি ফয়াজ খানকে নিয়ে এলেন। আমি তো দেখে একবার অজ্ঞান, সে ঝকমক করছে আর সব গোপ এরকম। মেডেল কিন্তু পরা নেই তখন, কারণ ডাইসে না উঠলে অতগুলো মেডেল লাগানো জামা পরাটা তো একটা মুশকিল। আমার সঙ্গে কিছুই কথা হয়নি, কিছুই কথা হয়নি। কোন খেলে আমাকে দেখলেন, খাতি পিতি হোক, রোগা। আমি বললাম জি হ্যাঁ, খাতি পিতি, হ্যাঁ। স্বর লাগাও বলে এমন একটা হুঙ্কার দিন, সে স্বরকেই লাগাবে। आएगा थोड़ा दूध वगैरह पियो, आ जाएगा, आ जाएगा। और बाबा के बोलते हैं, बाबा नाम ছিল जीवन चंद्र तालुकदार, उन्हीं बोलते हैं तालुकेदार, तालुकेदार, इनको जरा दूध घी पिलाओ तब जाके ठीक होगा तबीयत। एमनी को डाल। At 15, Dipali found herself a student of the legendary doyen of Indian classical music and exponent of the Agra Gharana, USTAD Faiz Khan. She drowned in the musical soul of her master and in no time displayed her proficiency as a vocalist of the Agra Gharana. One could even venture to assert that no female voice prior to her had rendered such depth, character and life to Indian classical music of the Agra Gharana. Agra Gharana is generally known for its very masculine Mardani Gayaki. Pioneered by Ustad Faiz Khan. And the Gayaki was, as I said, very masculine, but many what we call hunkars or jabs in their tans. Dipali Di, although she stemmed from this gharana, knew very well that she had no moustache to twirl. She very carefully edited out all the masculinity of the Gayaki and made it a very, very acceptable Gayaki coming from a female singer. Well, she had learned from genuine great ustads, and actually she imbibed the style, and she was a regular musicologist and a musician herself. That's why she was an important part of the Gharana. আমার গান আরম্ভ হলো তাসাদুর হোসেন খান, তাসাদুর হোসেন খান, বশির খান, তারপরে ফরিয়াদ খান। খান সাহেব অলওয়েজ মানে যখন শেখাতেন মানে অ্যাজ ইফ দেয়ার ওয়াজ সামবডি এলস দেয়ার। তো কথা বলা, এ করা, তা করা, कैसे कैसे बोलता, कैसे कैसे बोलता, কেউ বসে নেই কিন্তু, কিন্তু তুমি ভাবছো কাকে এরকম করে শোনাচ্ছে।
This is the secret of the success. कैसे कैसे बोलत कैसे कैसे बोलत लोग बा देखो सैया तेहारे बोलना पूछे नहीं सास सना न देखो बात একটা বন্দিশে কত রকম চাল এই বন্দিশ কোথায় পাবে তুমি লক্ষবার গেছি লক্ষবার বেশি গেছি কোথাও কোনো স্বরলিপি নেই লেখা কথাও লেখা নেই কিন্তু আমরা একটা গান এতবার গাইতাম যে সে দরকার হতো While remaining true to the Agra Gharana, Dipali impregnated her renditions of Khayal with a mark of her own impress. Concern with Mother Torulata's health often brought her to Calcutta. These visits proved beneficial for Dipali. She was able to take lessons at singing from such stalwarts as Shochinde Bormon and Girija Shankar Chakrabarty. Calcutta's musical world at that juncture was a constellation. Proficient exponents and legendary luminaries of various gharanas would stage performances regularly. Soon after, at her father's insistence, Dipali began to perform in familiar circles. In the course of one such performance at the house of Dilip Kumar Rai, Dipali was spotted by Hem Shom, a top brass of the HMV record company, and this inaugurated a golden age for Bengali Rag Pradhan. Hem Shom আমাকে খুব পছন্দ করতেন তখনকার দিনে উনি as a matter of fact I should say he has created me যাকে বলে উনি যদি না বার করতেন উনি আমার তোড়ি শুনে এত মুগ্ধ হলেন বললেন আপনি চলুন আমার ওখানে তোড়ি শুনে রাগ শুনে তখন বাংলা গানের কোনো কথাই ওঠে না বাবাকে জিজ্ঞেস করুন বাবা হ্যাঁ কেন আমি ওকে রেকর্ড করতে চাই সেই থেকে হেমসমের আলাপ প্রথমে তারপরে আরেকদিন এসে উনি বললেন চলুন আমি কোথায় চলুন চলুন না তো গেলাম উনি আদাব করে দিন কাজী নজরুলের সঙ্গে তারপরে মিরাকেল উনি বললেন তুমি একটা গান করো তো আমি মরে মন্দে রাখবো গাইলাম আমার খুব পছন্দ হলো বসো খস 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 আর মেঘ মেঘুরে বরসায় দ্যাটস হিস্ট্রি বাস আর গপ্পই নেই আমাকে বললেন সুর কর আর বাবার কী ডাক সুর করে তুই কী জানিস সুর করা তুই কি সত্যি তো আমি কী জানি আমি করলাম বাড়িতে এসে মোরে মন্দিরে বলো ওটারে বাংলা করে দে পারি শিখেছি 300টা গাইতে জানি 2টো আচ্ছা আমার বিশেষত্ব হলো যদি বলো যে আপনার নিজের কি মনে হয় বোল বানান না ওটা হিন্দিতে করে করে ওটাই মেঘু মেদুরতে এসে গেছে বলে গানটা সাকসেসফুল হয়েছে মেঘু মেদুর বর্ষায় কোথা তুমি এই যে এটা কোনো বাঙালি চট করে গাইবে না এর পেছনে হিস্ট্রি আছে বলে হিস্ট্রি না থাকলে কি হয় আমি ক্ষণজন্ম জন্মাইনি এমন একটা গলা ছিল না যে মরে যাচ্ছি
কিন্তু ওই একটা গুণের জন্য আমি দাঁড়িয়ে গেলাম যে আমার বোল বানানোর একটা কোথা তো এটা দীর্ঘহীন, তখন আমি খুব ছোট, সেই সময় শুনেছি আমি সেই গান, এবং সেটা এত পপুলারিটি লাভ করেছিল যে মানে বড় লোকের ড্রয়িং রুম থেকে চাষি মজদুর, আমি তো গ্রামে থাকতাম তখন, আমি দেখতাম যে যারা নাঙল বাইছে তারাও মেঘমেদুরে ভরসা গাইছে, কোনো হালকা পুত হলে সেখানেও মেঘমেদুরে ভরসা গাইছে। তখন তো জানতাম না, তখন দীপালি নাগ চৌধুরী ছিলেন, তো দীপালি তালুকদার ছিলেন। তো সেই সময় এত পপুলার হয়েছিল যে সারা বাংলাদেশে, মানে বললাম যে চাষি মজদুর সবাই গাইছে গানটা, যার জন্য ওটা একটা কিন্তু দীপালিদির একটা ইন্সপিরেশন পেলেন ওর থেকে, যে এই গানে যে সাধারণ মানুষের মধ্যেও যে সাড়া জাগানো যায় সেইটা উনি উপলব্ধি করলেন। রাগাশ্রয়ী বাংলা গানের রেকর্ড হয়েছিল ওনার, তাতে মেঘমেদুর বরসায় ইত্যাদি ইত্যাদি, আমার সবগুলো গান মনে নেই, কিন্তু কোয়েলিয়া, কুহু কুহু কোয়েলিয়া ইত্যাদি রাগাশ্রয়ী বিভিন্ন মানুষের গান উনি রেকর্ড করেছিলেন। এবং সেই রাগাশ্রয়ী গানের, বিশেষ করে রাগ অঙ্গের, খেয়াল অঙ্গের গান মহিলা কণ্ঠে তখন প্রায় কোনো পারমিশন ছিলই না। এবং আরেকটা জিনিস বলবার খুব ইন্টারেস্টিং লাগবে, যে আমার গুরু জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষের সঙ্গে দীপালিদের ডুয়েট প্রোগ্রাম হয়েছিল রেডিওতে, এবং সেটা খুব আনইউজুয়াল। এবং গুরুজিকে উনি ভীষণ শ্রদ্ধা করতেন, বয়সের তারতম্য ছিল, গুরুজি একটু বড় ছিলেন, কিন্তু দীপালিদিকে গুরুজিও দেখেছি অত্যন্ত একটা শ্রদ্ধার চোখে ভালোবাসতেন। Love for music did not deter Father Jibon Chandra's concern for Dipali's educational career. He brought her to Benares, putting up at friend Professor Upendra Chandra Nag Chaudhury's place. As in music, Dipali displayed her prowess in academics, clearing her matriculation exam with distinction in painting and music. Back in Agra, Dipali continued to pursue higher studies. With English, history and geography as her chosen subjects, she secured second position in the BA examination from St. John's College, Agra. Subsequently, she completed her master degree in English and was placed in the third position. No wonder she became a role model and inspiration for educated women in Bengal. At a time when women singers from cultivated homes were a rarity, Dipali stood out as an inspiration. But pursuit of academics did not dilute her commitment to music. An invitation to participate in the musical conference at Agra ushered in another commendable episode in Dipali's life. A series of long-playing records carried Dipali's voice to widening audiences. With his daughter in the prime of her life, marriage became a concern for Father Jibon Chandra. The chosen bridegroom was none other than the elder son of Upendra Chandra Nag Chaudhury, Bashanti Dulal. A worthy student of famed scientist Meghnad Shah, Bashanti Dulal, on his return from the US, had already established himself as a physicist of some reckoning. The marriage took place in 1943. In 1947, Dipali set foot on foreign soil. Bashanti Dulal left Dipali in London in the care of a relative on his way to the US. Never an idler, Dipali's indomitable spirit
propelled her to the Trinity College of Music, where she enrolled for a course in Western music. Simultaneously, she found audiences in London for lectures and solo performances on Indian classical music. Her songs were presented by the BBC, and she got to sing on French television as well. Dipali Nag was no longer an unknown Indian. Back home in India, Dipali plunged full steam into her musical career. With widespread acceptance as an eminent exponent of the Agra Gharana, she was invited to serve All India Radio as an associate producer. In 1956, Dipali took up responsibility as an associate producer in the music department of All India Radio at Calcutta. In this capacity, she found colleagues in various luminaries and legendary artists who also became close friends. With their cooperation, Dipali took up numerous challenges. Notable among them was getting Ustad Bade Ghulam Ali Khan's consent for an interview. Ghulam Ali je term diyechen amader Akashbani raji hocche na. To সবাই জানতো আমি গান পাগল, ঘরানা টরানা। তো আমাকে দেখে একজন বলল, আপ যাইয়ে না। আমি বললাম যে আমি গিয়ে কী করবো, যখন স্টেশন এটা বোঝাতে পারছেন না আমি। তা আমি গেছি। অনেকক্ষণ কথা হয়েছে বলুন। 15 মিনিট 16 মিনিট আধা ঘন্টা কথা বলার পরে উনি বললেন, চালিয়ে চলো তোমার সাথ যাতে। আমার সঙ্গে নিয়ে এলাম। তারপর স্টেশন ডিরেক্টরকে ডেকে পাঠালাম। উনি বললেন, করেছেন কি আপনি? আপনি এনেছেন? খুব রেগে বললেন। আমি বললাম, আমি এনেছি। কেন এনেছেন? আমার অনুমতি আপনার কাছে নেওয়া হয়নি ঠিকই, কিন্তু আমি আনতে চাইনি। উনি নিজের থেকে এসছেন। নিজের থেকে এসছেন উনি গান করবেন আবার। আমি আপনি যে কথা বললেন, আমি তো স্টেশন ডিরেক্টর নয়, কথা বললেন, ঠিক হয়ে গেল। আই ওয়ান মাই প্রাইজ। মলারের ভ্যারাইটি প্রেজেন্ট করেছি, কানাডা সব স্ক্রিপ্ট রয়েছে আমার কাছে। কানাডা করেছি, এ করেছি, তা করেছি, সাক্ষাৎকার ইননিউমারেবল। যদি আমার কেউ ব্যক্তি লেখে, এটা কেউ মেনশন করে না যে আমি দ্য ফার্স্ট লেডি ইন্টারভিউইং রবিশঙ্কর। এটা প্রথম ইন্টারভিউ ইন মাই লাইফ। রবিশঙ্কর করেছি, আলিবাবুকে করেছি, বিলায়তকে করেছি, সবাইকে করেছি, বড় বড় যারা। ছোটদের বেশি করিনি, কারণ ছোটদের প্রশ্ন করার মতো কিছু খুঁজে পাই না আমি। During the years of her engagement with radio, Dipali got herself immersed in exploring one of her treasured domains, Bengali Rag Pradhan. She concentrated on improving her diction of Bengali language and took Bengali Rag Pradhan songs to a new direction. People on both sides of Bengal welcomed her creations with unprecedented popularity. She emerged as the first lady of Bengali Rag Pradhan. যেটাতে আমি বিশ্বাস করি, মানে আমি যেটাকে রাগ প্রধান বলি আর কি। রাগ প্রধান গানে মূল কাঠামো নিশ্চয়ই থাকবে, কিন্তু কথার বাহুল্য থাকবে না, কিন্তু কথার বাঁধনি থাকাটা খুব বেশি দরকার। এবং কথা দিয়ে রস সৃষ্টিটা খুব বেশি দরকার, এবং সেটাই প্রাধান্য পায়। বড় বড় যারা গীতি কবিতা রচনা করেন, তাদের কথা নিয়ে উনি সেখানে সুর বসালেন। তার মধ্যে আমি একটু দেখে দেখে নামগুলো বলছি। তার মধ্যে কাজী নজরুল ইসলাম, সুধীর সরকার, গোপাল দাশগুপ্ত, হেমেন নস্কর, আভা দেব, হাসি রাশি দেবী, ভাস্কর বসু, শ্যামল গুপ্ত ইত্যাদি সমস্ত যারা রচনাকার, তাদের রচনায় তিনি সুরারোপ করলেন। এখন দিদির গানের একটা বৈশিষ্ট্য ছিল, যেটা উনি আমাকে দিয়েও কতগুলো গান গাইয়েছিলেন দূরদর্শনে। তো সেগুলো গাইতে গিয়ে বৈশিষ্ট্যটা দেখেছি, উনি গানের কথার সঙ্গে, গানের ভাবের সঙ্গে অদ্ভুতভাবে সুরের রচনা করতেন, সুর এবং ছন্দ। উনি খেয়াল গায়িকা হিসাবে নাম করার পরে আবার রাগ প্রধানকে উনি ইন্ট্রোডিউস করলেন এত সুন্দরভাবে। সেটা শুধু হিন্দি গানকে রচনা, মানে হিন্দি বন্দিশকেই বাংলা করার জন্য উনি করেননি। উনি রাগ প্রধানটা এত সুন্দরভাবে, ঠিক রাগ প্রধান যেরকম হওয়া উচিত সেরকমভাবে গেয়েছে, সেই জন্যেই জনপ্রিয় হয়েছে।
In 1962, Dipali sought to institutionalize her love for music in Saptashur, an institution established for offering musical training to women in Bengal. The school found many devotees. Their voices merged in choral harmony. In 1967, Dr. B.D. Nag Chaudhuri's engagement with the Planning Commission carried Dipali to a new home at 8 Tughlaq Road, New Delhi. The result was a Delhi branch for Saptashur. At the national level, she connected with national luminaries, and her public life acquired a new dimension. But even during these years, Dipali was found to participate in the maximum number of musical conferences and expositions. हमारी उनसे मुलाकात दिल्ली के अंदर हुआ करती थी। एक कॉन्फ्रेंस भी वो वहाँ करती थी, जिसके हमने कई प्रोग्राम देखे, बुद्धादित्य मुखर्जी का वगैरह वगैरह वगैरह। फिर उनके घर पे भी सब एक गुनी जनों की एक बैठक हुआ करती थी, जिसमें गाने बजाने हुआ करते थे। मैंने देखा उसके अंदर के खान साहब, निसार हुसैन खान साहब, लताफत खान साहब, पंडित बीजी जोग और दीपाली दी खुद तो उसमें थी, नैना देवी वगैरह वगैरह, जितने भी मतलब गाने बजाने वाले जितने दिल्ली के थे सब उसमें जमा थे। तो फिर वहाँ गाने बजाने हुए, लताफत खान साहब गाए और एक हंसी मजाक, एक बड़ा मतलब खुले दिल से जो एक होता है ना मोहब्बत, उस तरीके से लग रहा था कि वो सबको वो बांट रही हैं, सबका रिस्पेक्ट कर रही हैं, सबको सम्मान दे रही हैं, सबको नवाज रही हैं। तो चूँकि उन्होंने बुज़ुर्गों की सोबत उठाई थी, सबके अंदर बैठना उठना उनका हुआ था, सब बुज़ुर्गों के अंदर, गुनी लोगों के अंदर, तो उनके अंदर वो चीज़ जो पुरानी परंपरा जो थी वो उनके अंदर मौजूद थी। सबके लिए उनके दिल में हमदर्दी थी। गाने उनके बहुत अच्छे अच्छे सुने, अच्छे अच्छे राग उनसे सुने, जैसे हुसैनी कानड़ा और नट बिहाग और खेम कल्याण, इस तरीके के जो मुश्किल मुश्किल राग है वो दीपाली दी से हमने बहुत सुने। In 1973, the government of India chose Dipali to lead a delegation of artists to Russia and Czechoslovakia. Famed singer Begum Akhtar was also a part of this delegation, and Dipali shared a special bonding with her. তুমি লাখ টাকা দিলেও আমাকে কিনতে পারবে না, বেগম আখতারের চেয়ে কেউ ভালো ওই জাতীয় ঠুমরি আর কেউ গাইতে পারবে। ওই বন্দিশের একটা খেয়া রঙের একটা বন্দিশ যখন সোম আস্তে ঘর শুদ্ধ সময় করছে, ঠুমরির যে একটা আলাদা ব্যক্তিত্ব আছে সেটা লোকে বিশ্বাস করে না। লোকে বিশ্বাস করে তুমি খেয়ার গাইলে তুমি ঠুমরিও গাইতে পারো। দ্যাটস নট কারেক্ট। ইউ হ্যাভ টু হ্যাভ এ স্পিরিট অ্যান্ড দ্য স্পিরিট অফ ঠুমরি। আমার একটা জীবনে একটা আফসোস হয়ে গেছে, এই ঝরা পাতাটা বেগম আখতার রেকর্ড করে দিয়েছিলেন, গান শিখিয়ে দিয়েছিলাম, রেকর্ডে 15 দিন আগে মারা গেলেন। ওর এতই পছন্দ হয়েছিল। At the initiative of ITC Limited, reputed artist Pandit Vijay Kichlu helped set up the ITC Sangeet Research Academy at Tollygunge, Calcutta in 1977, with the objective of preserving and promoting Hindustani classical music. The Academy has housed several great musicians and gurus
ever since its inception. True to its commitment, the ITC SRA has over the years produced a string of master performers. Without the nurturing of this treasure trove by the ITC SRA, it could have well worn out with time. In 1980, at the request of Pandit Vijay Kichlu, Dipali joined the ITC Sangeet Research Academy as the head of its scientific research department. Although Dipali's versatility prodded her towards scientific research in music and sound, she had a towering presence over all aspects of life in the academy, even serving as the convener and director for numerous national and international conferences organized by the Academy, and remaining its much-cherished advisor till her last day. As soon as I established the institution, I was first of all looking for not only the gurus to teach the students, I was looking for those musicians also who were highly intellectual, who had academic background and who could speak well also. And Dipali was most suitable for that, so she was my first choice for the academic department of this academy. She was looking after that academic department, arranging all the seminars which were of very, very high quality here. In fact, I can confidently say that the quality of seminars held here, which Dipali had arranged, must remain as some of the most distinguished seminars that we have ever had. When the Academy was granted scientific research category by the government of India, then I picked up Dipali to head that department. And because the main objective was that scientific research category for this institution should not be there in the name, just in name, to obtain tax concessions, as many other institutions do. It must become a meaningful department. And it was only because of Dipali's resources and hard work and contacts that we were able to establish a very, very high-powered and competent scientific research department here, who were conducting a very constructive, very meaningful work. And we had recognition by all the major institutions of India. And in fact, our work was recognized internationally. This was all due to Dipali's hard work and contribution. The story of ITC Sangeet Research Academy is also the story of the many stalwarts that right from inception have made it such a unique institution. One name that sparkles and comes to mind is the silent, somewhat unseen contribution of Srimati Dipali Nag. Silent because she contributed enormously to our research effort. Unseen because, unlike the performing guru, she was not up there in front of all our audiences.
It is also a measure of her tremendous personality that she chose not to do this, despite being a proficient vocalist of the Agra tradition. It is this spirit of sacrifice that led us to enjoy many years of her leadership in the scientific research function. আমার সঙ্গে একবার এখানে পরিচয় হয়েছিল, মানে সাক্ষাৎ হয়েছিল সরাসরি। উনি তখন রিসার্চ ডিভিশনের বোধহয় হেড ছিলেন। সেই সময় উনি ডেকে পাঠিয়েছিলেন আমাকে। তখন একটা প্রজেক্ট লঞ্চ করার কথা হচ্ছিল এসআরএ থেকে, যে এখানে ইনস্ট্রুমেন্টাল মিউজিকের কোয়ালিটি কীরকমভাবে বাড়ানো যায়, কিভাবে স্ট্যান্ডার্ডাইজ করা যায়। ওনার চিন্তাগুলো খুবই পরিষ্কার চিন্তা। আরও দু একজনের সঙ্গে বসে তখন আলোচনা করা হয়েছিল, যেমন বিদেশে যেমন ভায়োলিনের একটা স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন আছে, আমাদের এখানে তানপুরার কী করে এরকম স্ট্যান্ডার্ডাইজ করা যায়, এসব নিয়ে খুব ন্যাচারালি খুব শিক্ষিতা ভদ্রমহিলা এবং এনলাইটেন্ড সব দিক দিয়ে ওনার একটা সেরকম ধরনের आउटलुक छिलो। मैं दीपाली दी को मेरे बचपन से सुनता था, रेडियो में उस समय उनके प्रोग्राम आते थे। जब मैंने एसआरए ज्वाइन किया तब मेरा उनके साथ और भी ज़्यादा संबंध आया। वैसे तो वो आगरा घराने से संबंध रखती थी और बहुत बड़े बड़े उस्ताद लोगों से उन्होंने गाना सीखा था। इसके अलावा मुझे एक ऐसा लगता है कि उस समय की कलाकार लाइट या रीजनल म्यूज़िक ज़्यादा नहीं गाते थे, जो काम इन्होंने किया। और ख़ास करके बंगला में उनके राग प्रदान करके जो टाइप के गाने हैं वो बहुत यहाँ पॉपुलर भी हुए हैं। और इसके अलावा उन्होंने बहुत लोगों को सिखाया। अपने घर में वो प्रोग्राम भी करते थे, मेरा भी प्रोग्राम उन्होंने किया था। और उनकी ये इच्छा रहती थी कि नए नए लोगों को कितना हम नया प्रकार का गाना सुनाए, उसमें शास्त्र क्या है, उसके घराने की क्या विशेषता है, ये समझाने का उनका बहुत कोशिश रहती थी। मुझे गर्व होता है कि इतनी पढ़ी लिखी और एक बड़े घर की लड़की, बड़े घर की स्त्री हो करके भी वो अपने को एक साधारण तरह से रखती थी। अपनी गाड़ी चला के आईटीसी संगीत रिसर्च एकेडमी में आती थी और जाती थी और सारे प्रोग्राम में रहती थी। और जब भी मिलती थी इतना प्यार, इतना बातचीत, इतना सम्मान देती थी। एक छोटी हो करके, मैं उनसे बहुत उम्र में छोटी थी लेकिन बहुत प्यार करती थी। संगीत वो आगरे घराने की शिष्या थी और काफ़ी जानकारी थी उन्हें। बहुत अच्छा बंदिशें और ध्रुपद वगैरह सारी चीज़ें उन्हें याद थी। लेकिन फिर भी अपने को कभी किसी के सामने कभी नहीं ये दर्शाती थी कि मैं इतनी बड़ी संगीतज्ञ हूँ या मैं इतनी बड़ी एक विदुषी स्त्री हूँ। इतना अच्छा उनका स्वभाव था कि वो देख करके हम लोग को शिक्षा मिली। Towards the later part of her life, she did not have any regular programs. Once she was compelled to sing on the stage by Kumar Prasad Mukherjee. She mounted the stage and presented a delectable asthai and antara of rag nut. Everybody was startled to hear that because they thought that at this age her voice would be failing and she wouldn't be able to do much with the raga. But she really astounded everybody with her rendering. In all her life, Dipali was never found to confine herself to a single domain. Born with a flair for music,
Dipali was fluent even with her pen. At the initiative of the Sangeet Natak Academy, she scripted a monumental and authentic saga on her mentor, Ustad Faiz Khan. An author of numerous essays, she was also an eminent music critic and columnist who contributed regularly to newspapers and dailies. How does one describe a versatile artist like Dipali Nag? She was a very artistic person. If somebody went to her house, he or she would know immediately the way she decorated her house and everything, the way she served the food and everything. One or two lines, can I add? Yes. Like, apart from music, she also imbibed finer mannerisms or tehzeeb from her gurus. Her ways of entertaining ustads and pandits and other guests at home, and also this part, and also her polished diction, all spoke of her Khandani Gharana upbringing. Very fine way of speaking, even Urdu, Hindi, Bengali, English. Anything she said, I'm not talking about writing, but saying, was of a high standard, very polished. লেখালেখি, ইংরেজি পড়া, বাংলা সব ব্যাপারেই ওর একটা বিশেষ শিক্ষা, একটা সংস্কৃতি, একটা রুচিশীল মানুষ হিসেবে দীপালিদির নাম সবসময় বেঁচে থাকবে আমাদের মনে। Her life embodied a spectrum of roles: music exponent, music critic, musicologist, author, composer, teacher, and administrator. She, however, would prefer to describe herself only as a lover of music, above all and quintessentially an artist. Ever eager to lend a helping hand to all young learners who flocked around her, she never asked anything in return. A giver as always, she would invariably part with one phrase caressed in a smile: "Do come again." যাবে ঝরা পাতা এলো মেলো রে, যাবে ঝরা পাতা, যাবে ঝরা পাতা, যাবে ঝরা পাতা, যাবে ঝরা পাতা এলো মেলো রে, এলো মেলো রে, এলো মেলো রে, এলো মেলো রে, যাবে ঝরা পাতা।